welcome to yet another beautiful episode of Fall in Love. You're watching Fall in Love with me, Cynthia. There are a lot of people in our society who actually wants to be very single. And I recently came up with a lot of friends, we just had a get together and found out that being single is the best thing that they found, to be happy. Well, there were people who were married also, so I did ask them like, what difference do you find in being single and being, being engaged or being married to somebody else? So everybody has their own take on it. Some people love it, some people are actually fed up, some people have a lot of notions regarding these kind of relationships. Now when we ask people who are actually single, they would actually want to get married very fast because they are like, they are in that so-called fantasy world that they want to get married to somebody and then they want to go around with him or her and have a happy life. Well, when we talk to people who are actually married, it's a different scenario. അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. But that won't happen the first couple of months. They'll be happy and all. After that they'll be like വേണ്ടായിരുന്നു, and then they tell the other people who are single നിങ്ങളും കല്യാണം കഴിക്കരുത്. Now അതിൻ്റെ main reason എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല because people are different and the way they take it, maybe it's for a joke that they say or maybe they're very serious about it. അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാവനയല്ലായിരിക്കാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. But whatever it is, it being single or you being married, what difference does that make? I'm not there to judge, but still be happy. Well, one common answer which we find from people who are already married is that the main thing that they fear is because taking up the responsibility. നമ്മളൊരു വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് is a different thing. വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം it is an entirely different thing. അവിടെ നമുക്ക് responsibilities വരാറുണ്ട്, and people who are single, obviously they wouldn't have much responsibility because they're dependent on their family and then they'll take care of their food and all those things. അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളതായിരിക്കും സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു നോഷൻ. ബട്ട് മാരിഡ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ, ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ദെൻ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൈറ്റ് ബാലൻസ്. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് മിസ് മാച്ചസ് ഇൻ ദിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിക്കോസ് ദേ കാൺ മൂവ് അഹെഡ്. ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ദേ മൈറ്റ് ബി okay, but at one point of time they find it like it's too hard to get along. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they have a family planning and lot of things. So ഇതൊക്കെ തലയിൽ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് they say please don't get married. Now keep that away and think about the love factor. Maybe you might have another way of thinking, another perspective of taking life as it is. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, ബട്ട് ദെൻ ദ വേ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കംസ് യുവർ വേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ പോവുക, ആൻഡ് വെൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം കംസ്, വരേണ്ടവർ വരും, പോകേണ്ടവർ പോകും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് exactly what we see around, right? When you're committed and when you take up life as it is, like when you are actually signing a bond between two hearts, നമുക്ക് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊരു അഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് that you will take care of the other person for the entire life. It's not a written agreement, but it's a mental agreement that you have with your partner. But then being single is entirely different. നമുക്ക് we'll be free of all the restrictions, all the എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ ആരും വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും when you're single. But then married life is entirely different is what I believe, because അവിടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, if you are married and if you have a good husband or wife with you, then you can share that with your partner. But then again അവിടെയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ, അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വൈഫ് ആണെങ്കിൽ again അവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഗെയിമാണ്. You can win, you can lose. So it's all about risk. So if you're ready to take up the risk, then definitely go ahead with commitments and lots of feelings that you have for your loved one. It is still a debate around across the world that whether you have to be with somebody entire life or it is just that you can. There are a lot of people who actually fall into live-in relationship. I don't know to what extent that is valid, but then that does not make any sense in your life. There's one person who walks in your life, then you feel at one point of time that you don't want to be with that person. പിന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആളുടെ പോകും. ആ ഒരു ഇതിലല്ല നമ്മൾ വളർന്നു വന്നെങ്കിൽ പോലും, but that kind of cultures, people are being adapting it to our culture as well, and it's all like a mismatch. നമുക്കൊരു basic, നമുക്കൊരു foundation ഉണ്ടല്ലോ, that is definitely you have some sort of commitment. But when you വേറൊരു culture നമ്മൾ അതിനെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, വഷളാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So when you choose your partner, so definitely you have to consider a lot of things. You have to think, you have to break your head, and then only നമുക്ക്, it's not an easy task. നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ല ഇത്. It's very difficult. You have to
ഒരു ഹരിച്ചും കുണിച്ചും ഒക്കെ വേണം നോക്കാനായിട്ട്. ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഇഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ലവ്, ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻ ലവ്, ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഫോൾ ഇൻ ലവ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് തരമായ നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ടേക്ക് യുവർ ടൈം, തിങ്ക് എ ലോട്ട്, ബട്ട് ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ലേറ്റ് ടു ടേക്ക് എ ഡെസിഷൻ. സോ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സും, നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ബ്രേക്കേഴ്സും. സോ choose the right person in your life and then go ahead. With that note, we are going to wind up today's episode of Fall in Love. Do write into me at fallinloverosebowl@gmail.com and the mail ID. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.